අයිබෝවන් මම අද පටන් ගන්න යන පළවෙනි වතාවට සිංහල හරහා ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න. Right? Okay. First we start with the alphabet. Yeah, because alphabet you all make mistakes. I have told you all to write the alphabet and count. Those who have written, kindly check whether you have written them correctly. Most of the time, when it comes to B, you write this of equal sizes. That's wrong. That's double B in German alphabet, meaning double S. In English, it's only like this. Then C is simple, D no problem, E, F. When it comes to G, most of the time you write පල්ලෙහාට දානවා. ඒක වැරදි. හැබැයි ඒක සම්මතයක් වශයෙන් බාරගෙන තියෙනවා. So it's not an issue because the sound does not change. I'm very concerned about the sound. Then H, I, J. The other important letter is I. Capital I has to have the serif. That means a line on top and at the bottom. Otherwise it's not I. When you write Sri Lanka, it is very important to write this letter. Now we write capital S, capital R, with simple L. Simple L is, where's this one? This has the L sound. This is not a vowel sound. So it's a big mistake. Now it has internationally accepted to write this letter, L, instead of capital I. Those who are learning from me, please learn the correct way. This is I. You have to have the line at the top and at the bottom. Unfortunately, in handphones you don't find it, right? But in laptop you will get it under Rome Times and Times New Roman. Perfect alphabet. Then we get to next letter is M has to come down like this. K also, you don't draw the line at the edge. You keep little space and then draw. Simple K is also the same. I also used to write from the end. I think it's nice to take it from the end, but it's wrong. Since I knew it was wrong, I too adopted this way. K, K. L is okay. Now this has a L sound. That is why I'm telling for Sri Lanka, you have to have this sound. This is E sound and this is the L sound. So when you pronounce Sri Lanka, you cannot have this. This is wrong, absolutely wrong, internationally incorrect. Then next M also you come down, some right halfway, M. That's also wrong. Then simple N, O, no problem. J. And J, simple letter has to come down the line. Now this is, I'm referring to a single rule style, right? J also must have the serif at top, that line. But in handphones you don't get that either. But it doesn't matter, it's not as bad as I, because J does not have a different sound. Even if you put the serif or not, people will pronounce it as J. So J, this is simple J, has to come down the line, not above the line. These are mistakes children make in schools. Right, then P, simple P, below the line, same pattern. Q, below the line, and you take a piece up that way, Q. In the computer also you don't find this Q, you only find the line. R also don't draw from the end. R here you see, you keep some space and write. And this is the simple R, everybody knows that. S also then again is capital and simple, same shape, only thing that's simple is small. Then T, capital T, capital simple T. That has to go above the line. There are simple letters that you have to write above the line and below the line. I am speaking especially for children. පොඩි ළමයට විශේෂයෙන් බලා ගන්න අපි මේ simple letters ලියනකොට ඉරෙන් පල්ලෙහා යන්න තියෙනවා. සමහරව ඉරෙන් උඩ යනවා. capital ලියනකොට ඒ ප්‍රශ්නේ නැහැ. අපි දිගටම ඉර උඩ පමණයි ලියන්නේ. මම alphabet එක පටන් ගන්න මොකද මේක තමයි ඉංග්‍රීසි වල ආරම්භය. මම බාහිර තැනකින් පටන් ගන්න කැමති නැති එක්කනේ. මට ડોක්ටර් කෙනෙක් ආවත් ලෝයර් කෙනෙක් ආවත් ඉගෙන ගන්න මම ඒකට දෙනවා මේක. මම ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් එකේ grade 10 එකේ ළමයිට ලියන්න කිව්වා. ඒ කලම කිව්වා miss you are teaching us to write the alphabet. We are in grade 10. දැන් හිතුවා මම alphabet එක පටන් ගන්න යනවා කියලා. එහෙම නෙමෙයි. වැරදියට ලියන්න. මම කියනවා it doesn't matter you write. ලියුවා. එක්කෙනෙක්වත් හරියට ලියලා නැහැ. කොහෙන් හරි වැරදි. මේක තමයි perfect British alphabet එක ලියන විදිය.
මේ විකෘති වෙවි එනවා දැන් අපිට. මම 150ක් විතර පොත් බැලුවා මේ අයි එක තියෙන ඉංග්‍රීසි පොතක් හොයන්න. මොකක් හරි පොතක් පොඩි ළමයට දෙන්න. එකකවත් අයි එක තිබ්බේ නැහැ. ඊළඟට U එකට කැපිටල් U එක මෙහෙම දාන ඉස්සරලා මෙහෙම පල්ලෙහාට ආවා. නමුත් දැන් ඒක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. සිම්පල් U එකට ආපස්සට එනවා පල්ලෙහාට. දැකන්නේ? then V සිම්පල් V එක වගේ W ඒ වගේමයි මේ උඩට යන්න ඕනේ. භාගයට නවත්තන්න එපා. මෙතන ඉර ඇවිල්ලා මෙතනින් උඩට ගිහිල්ලා ආපහු උඩට යන්න ඕනේ. next one ඒකම පොඩියට. ඒකෙත් මැද භාගයට ලියන්න එපා. ඒකත් උඩට ලියන්න. මේක ඉගෙන ගත්තම ජීවිතේටම මේවම ලියන්න පුරුදු වෙනවා. වැරදියට පුරුදු වෙච්ච ඉන්න අය හරි වැස්සකලා. අනිවාර්යයෙන් මේක කල්පිට මේ ලෙටර්ස් මේ විදිහට ලියලා නැතුව ඇති මොකද මේ. මම මොකද මගේ එක්ස්පීරියන්ස් වලින් කියන්නේ ඒකයි මම මේක පෙන්නුම් කරන්නේ. X එකත් ඒ වගේ y එකත් එහෙමයි. දැන් y කියනකොට මෙතන පංගුවක් ආයේ මෙහෙම v අකුර දාලා ඉරක් ගන්නවා. එහෙම නෙවෙයි. මේ පැත්තට ඉර දාලා මේක ස්ට්‍රේට් ලයින් එක මම දාලා තියෙනවා y එකට. සිම්පල් y ඒකේ පොඩි එක ඉරෙන් පල්ලෙහාට. මේ සිම්පල් ලෙටර්ස් විතරයි ඉරෙන් උඩටයි ඉරෙන් පල්ලෙහාට තියෙන්නේ. කැපිටල් ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඊළඟට අපි ශබ්ද බලමු. මේ ඉංග්‍රීසි අකුරු මෙතන තියෙනවා උගන්වන්න හැටියට 26ක් තියෙනවා. 26ක් වුණාට මේ වගේ ශබ්ද විවිධ. දැන් අපි සිංහල ඇවිල්ලා හොඳ දියුණු භාෂාවක් නේ. සිංහල ඇවිල්ලා ලෝකේ තියෙන දියුණුම භාෂාව. දෙමළ භාෂාවක් තමයි. දෙමළ භාෂාවේ එක අකුරයි ශබ්ද දෙකක් තියෙන්නේ. සිංහල භාෂාවට එහෙමවත් නෑ. ඔක්කොටම එක අකුරට ආවෙනික වුණ ශබ්දයක් තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි වල නෑ. දැන් මේ අපි ලියන්නේ මේ රෝමන් ලෙටර්ස්. උගල මම දැනුවත් කරන්න යන්නේ රෝමන් අකුරු මේ ලියලා තියෙන්නේ. මෙතනදි කරන්නේ අපි මොකද මෙතන ඉංග්‍රීසිය මේ එක අකුරට ශබ්ද කීපයක් තියෙනවා. පළවෙනි එකට ශබ්ද 7ක් තියෙනවා. උගල හුඟක් දෙනෙක් දන්නේ නැතුව ඇති. ඔතන තමයි IELTS ඉගෙන ගන්න ළමයි හොඳට කල්පනාවෙන් ඉගෙන ගන්න pronunciation mission එක. මේකට තියෙන 7ක් B. B ලියනකොටත් මේ මතකයි මේ පල්ලෙහා B එක පල්ලෙහා ලොකු වෙන්න ඕනේ මම වෙන කිව්වා. C D E K D E මේවා යන්නේ phonetics වල. A B K D E F R G H ඒක කරලා ඔබට අවශ්‍ය නැහැ. අපි පුංචි ළමයිගේ පොතක තියෙන radiant reading එකේ තියෙන්නේ phonetics වලින් උගන්වන්නේ. ඉතින් පංගක් ටීචර්ස්ලා උගන්වනවා. පංගක් ටීචර්ස්ලා උගන්වන්නේ නැහැ. දන්නේ නැහැ. ඒකින් ඒක අතාරිනවා. එතන මෙතේ ක සවුන්ඩ් එක ල M N O P K මේ ශබ්දවල වලට විවිධ ශබ්ද අපි මේ සකුරේ මොකක්ද? මොකක්ම අපිට පාවිච්චි කරනකොට නේ සකුර. ඒ සකුරට ශබ්ද දෙකක් තියෙනවා. The Z sound and the S sound. When you pronounce certain words, you have to end with Z. You vibrate, you keep your teeth together, and then you get the Z sound, Z, the zoo, like that. And for S also, you do that. Very tricky, you know, because if you don't know, because you don't see. Now, if we see a single letter, I am now, lion, we know straightforward. That's the one and only sound it has. But in English, it's not. Now, when you pronounce I-S, is like a Z sound, it's a soft Z sound. Is කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට මේකට ශබ්ද දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔක තමයි කරස් වෙන්නේ. මම W එකට එන්න මේක හුඟක් වැදගත් මට කියන්න ඕනේ. අපේ රටේ කොහොමද W එක පාවිච්චි කරන්නේ වයන්න විදිහට. මම කියන්නලා පිළිලා පෙන්නන්න. මේ තියෙන මේ අකුර W එක ලංකාවේ පාවිච්චි කරන්නේ මේ විදිහට. ව කියන්නේ හරි. ව කියන අපි තොල් පල්ලෙහාතොල් හපලනේ ව කියන්නේ. W එකත් ඒ විදිහට තමයි 90ක් කරන්නේ. 99ක් තමයි. මට මම හම්බ වෙන්නේ හුඟක් දුරට මේක W එක O කියලා කරනවා. මම උගන්වන්න ළමයිට අර W එකට මේ කට හසුරවන්නේ මේ සිංහලෙන් අපි ඔයන්න කියන්නේ. ඔයන්න. දැන් ඔය ඔයන්න කියන શબ્ද බලන ඕලු, ඔලුව ඔක්කොම අපි කට රවුම් කරලා කියන්නේ. අනේ ඒ රවුම තමයි මේ W එකට ඉංග්‍රීසියෙන් කරන්න ඕනේ. W එක were, will, when, want, were name, නමහන හුඟක් වෙලා common ලියනවා. What is your name කියලා ඒක වැරදිනේ. ඒක what is your name? What කියලා පුරුදු වෙන. මේක නම් හරි මම මේ lessons කලින් දාන්නේ මොකවත් නේ. මෙතන ලොකු ඇති ඉන්නවනේ ඉගෙන ගන්න මම කියලා තියෙන මේක සමස්තයක් කරන වැරද්දක් නේ. මගේ දැන් අවුරුදු ගානක එක්ස්පීරියන්ස් වලින් මට දන්න හැටි මේ W එක ගන්න වයන්නේ විදිය. මේ වයන්නේ. මේ වයන්නේ එන සද්ද තමයි මේක. V අකුර. මොකද මතක තියාගන්න. මෙතන අපි පල්ලෙහාතොල් හපලා කරන්නේ v. Violet ඒ වගේ v අකුරේ වාස් V.
W ඔක්කොම අනිවාර්යෙන් කටරවුම් කරලා කිව්වේ නැත්නම් වැරදි. So you have what is your name? දැන් ඉංග්‍රීසි සිංහලෙන් ලොප් කරනවා වගේ ඉංග්‍රීසි වලත් තියෙනවා what's your name කියලා අහන්න. what's your name? බලන්න සද්ද වෙනස. නැත්නම් මේක verb කියන එක වට්ටක කිව්වා වගේ. ඒක ෆ්ලැට් හුලන්නේ ටයර් එකක් වගේ. මේක W එක කටරවුම් කරලා කම සද්ද වලන්න ඔයගොල්ලෝම කියවන්න. දැන් මම මේ කියද්දි ඔයගොල්ලෝ ওই සද්ද කරන්න. what, when, will, all W's has to begin with a rounded mouth. Then you get a nice sound. So when you go for IELTS exams, these are the problems that you face. Sometimes what they tell, you don't understand because they'll be using correct English, right? Receive pronunciation. And writing, observe these letters, internationally accepted, but in hand phones, these are distorted, sometimes different. You feel sorry, but we have no choice. When I had to write I was so hesitant, but I tried all the letters to see if I could find one sound where this capital I, it was not available anywhere. Because I started to learn this to inform the Minister of Education, the requirement of this I when you write Sri Lanka. It's very pathetic. S you write like that, R you write like that, then put it simple name. How do you sign L? This brings a L sound. What we need for I is the E sound. So E sound is produced only by the letter I. That is very important. These are the things that the children who are going for IELTS exams have to keep in mind when you're writing especially. Don't go to write what's in the handful. Those letters I don't approve because they're not in the correct form. So I have requested to give us the Times. Now the Times and Times New Roman have the perfect alphabet because that is being used by the top class, I will say high class people in England. Their language style is different. They use that I in their vocabulary, and in Times New Roman, formation is there. Only we are not getting because most of the time we get handphones from Eastern countries. They have their own vocabulary and own formation of letters. So I have requested to get this side. This is a vowel sound. The other thing is, so this is so important. How can you say L? When at the Chogam, I had my cutting pinkham, I must say. Last day, after 3 months, I put the TV on and I was watching. At the Sogam, they had written Sri Lanka in a large banner. Unfortunately, when I see this, I feel so sorry because S capital, R capital, and it's simple L. Oh my God, then it was the weekend. I wanted to contact and tell, please put the serif on top and bottom to make it P sound. Had I been in Hambantota, I would have persuaded someone just to put the line. Then I contacted Dr. Herat, and what he told me was, the thing is we have given a contract. We have given a contract. So because of the contract, they can't do anything. Now for me, those are not excuses. I will do it on myself. The method not work. You will just draw a line at the top and the bottom. And what happened when the African delegates came, people shouldn't laugh. They go by the phonetics, the sound of the letter, and they pronounce L, not I. Srill. They had a L sound at the end. Sri Lanka, because that's what is written. I was not there. So at the Choker, very distinctly I saw that they had this. That's why I took time to find out who is involved in this. Then I spoke and I told, please get this corrected. But the thing is, in the handphone you see this, so they think it's well and good. No, it is not. It is wrong. Now see the Chinese have dominated. Even in Ireland, you find the L sound for Ireland with a simple L. In England also I saw. They have written this. I couldn't help laughing. We are learning English so much, but in English itself, they are not observing this because the Chinese have dominated everyone. Even the alphabet, it had gone into them. But I stick to traditional writing, right? So this is the perfect British alphabet. Anyone can challenge, no issue, nothing wrong, right? So the W is, you have to be mindful of were, write it down, were, when, where, will, all you round them out, then it's a nice sound. When you go for the exam, I feel so sorry if the teachers ask and make absolutely joke of pronunciation. They have to have the correct pronunciation.
I guess yes, they will not pass because when you go to another country, you may not be able to persuade the other person to understand what you're saying. Thank you. Before I conclude, I would like to tell you where pronunciation is concerned. One of my lecturers, I was doing mass communication at university, and one of our lecturers said, there was a patient taken to hospital, and an American, they were in America at that time, and the American came and asked me, hey, he came today, see the pronunciation, how he had asked, he came today. I say, what is the word that you are going to get? He came today. Then our people are saying, graduate, not graduate, they're doing a PhD in America, and they started to laugh these things. Why? They got it as die. Die can marry now. Yeah, who are other the clinical. මේගොල්ලන් අපේ සිංහලයට තේරුම් ගියේ ඒක යා ආවෙ මෙතනට මැරෙන්නද කියලා. ඉතින් කොහොමද උත්තර දෙන්නේ? අස්තපත්තර pronunciation එක මම මුල් තැනක් දෙන්නේ ඔන්න ඔය වැරදි හින්දා. ඒගොල්ලන් කිව්වහම he came today අහගන්න. he came today මානේ සද්දවල දෙක කිට්ටු වෙන්නේ. he came today. actual pronunciation is day. D A I අන්තිමට AI සද්දයක් දාන්නේ. so එයා කරා හරි විදිහට කිව්වා. අපේට තේරෙන්නේ නැතකනේ ප්‍රශ්නේ. he came today. ඉතින් අපේ හිතන he came to die. අපි die කියන්නේ මැරෙන්නේ. දැන් pronunciation වල වෙනවත්. ඔය වගේ ගොඩාක් pronunciation හරි ගස්ස ගන්න තියෙන විශේෂයෙන් පිටරට යනකොට ඕවා උච්චාරණ හරි ගස්ස. කොහොමද උච්චාරණ අපේ පහළට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මම ටීචර්ස්ලටත් ආරාධනා කරා කර්මාන්තයක බලන්න. මොකද එකපාරක් ජනාධිපතිතුමා දැන් ජනාධිපතිතුමාට බලලා ගෙන්නේව ඔක්කොම ඉංග්‍රීසි ටීචර්ස්ලා අවුරුදු 3ක් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තාලු. ඒකට සම්පූර්ණ කතා කරගන්න හරියට බැරුණා pronunciation ගන්න දෙයක් නෑ. ඉතින් මුදලා කියන ජනාධිපතිතුමා ප්‍රයිම් මිනිස්ටර් මේ කොහොමද මේගොල්ලන්ගේ මේ තෝරන්නේ මේකට බෑන් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ. හරි කනගාටු අවුරුදු 3ක් ඉගෙන ගත්තා නේද? මම නම් අවුරුදු 7ක් ඉගෙන ගත්තා. මොකද මට අන්තයටම ඉගෙන ගන්න ඕනේ නිසා මම ටිකක් වැඩිපුරත් ඉගෙන ගත්තා. ඕකේ දැනට මේ W එක පුරුදු වෙන්න what when will where කියන ඒවා ඉගෙන ගන්න. හරිද? ඊට පස්සේ මේ V එක verb කියන පුරුදු වෙන්න අරක වලින් හදන්න. importance මොකක්ද දෙනවා pronunciation වලට. okay අපේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන ලස්සන. මොකක්ද මේක පුළුවන් grammatically හරි. pronunciation නම් මොකක්ද හරි. okay then shall I what time is it? okay I conclude here and we may be able to come on Sunday again. okay thank you for listening.